Salam sejahtera kepada Dr. Haslinda dan rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tugasan ketiga untuk subjek Edup 3033 Murid dan Pembelajaran. Good morning to Mr. Muhammad and my fellow friends. I'm Everild from 2P Maths 2. Today I'm going to present my kit, which is about the topic of fractions. Before I introduce my kit, I will demonstrate how the kit is presented in front of students. Target user of this kit are Year 1, Year 2, and Year 3 students. At the end of using it, students will be able to increase their knowledge and understanding of fractions, engage in a creative process, change their mind when answering the questions, and cultivate a spirit of cooperation. Now I'm going to demonstrate how to use the kit. It got 5 parts here. So we can see that there are 3 pieces of paper which had laminate here. The first is called as fraction wall, and this is a piece of laminate paper. The function is for teaching. So I will demonstrate how to use these 2 parts first. The material that are going to be used for the first part is marker pen and tissue. So the first row is 1. Second row it has divided into 2. And third row divided into 3. And so on. So for the second row, the first part is 1/2, second part is also 1/2. For third row, first part is 1/3, second part is 1/3, and third part is 1/3. So we can see that 1/2 plus 1/2 is equal to 1. So 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is also equal to 1. So first, for the last part is 1/12. So if we plus it by 12 times, it will also equal to 1. For the second part, these are several materials that are going to be used. Choose one card. Let's say I have choose this. So for the square, I also choose which divide the square into 6 parts. Okay, here. When this is 1/6 and this is also 1/6, they are the same. When this become 2/6, which is also considered as 1/3, it is larger than 1/6 because it takes the large space compared to 1/6. After that, this is a circle which divides into 12 parts. When I take out this part, we left 11/12, and I take out this part also. Only left 10/12, which is also same as 5/6. This is also another method to teach fraction. So in the real class, I will teach from 1 until divide into 12 parts. After that, the third part is used for an activity, which I will choose one fraction card from here. Let's say I choose 1/2.
So the student try to answer it by using the material that I had used in the second part. For example, the question 1 over 2, students are going to find the teaching materials that are related to 1 over 2, and they will answer the question here. So there are 3 answers that can be accepted. Students can answer by giving a more example to show their understanding. The fourth part is a seesaw activity which students will doing comparison among the size of fraction individually. So this is a tool which contains a Chinese song named Small Apple inside it. So this button is used to stop and open the video. So when I take off, so when I want to stop it, I put it back. So for example, I will on the music and give instructions. So let's say I give the instruction about apple. When students hear the apple from that song, they will do an action which can represent that terms. For example, some students will do like this, which is the action that take the apple, and some students they will do the action eat the apple. So students who do the familiar action will automatically become one thing. So actually this part of activity is individual, but it is related to the last part of activity. So as not to make you deaf, I will demonstrate this part first. So for this part, students are going to choose 2 cards from here randomly. Then they will step on here. And they should do compare which of the fraction is bigger. Then we can notice that 5 over 7 is bigger than 4 over 11. So the student will put the everything at here. If got correct, he can choose 2 cards from here, which will be used for the last activity. Everyone will take part in this activity so that they can win more cards. So the last activity is students should use the card they have to create a picture which can show their understanding about this topic and show their creativity. A very good morning to Mr. Mohammed and my fellow friends. I am Chua Jing, and now I would like to introduce the kit that I have created in Task 2. The kit is called Fraction Circles Set. This kit is made up of several stacks of cards, which are printed with different graphic and labeling to represent different fractions. This kit is suitable for primary students who are learning fraction in mathematics lessons. Through the use of this kit, the learning outcomes expected to be achieved by students are: understand fraction as equal parts of a whole, able to find the sum and difference between fractions, understand equality of fractions, and able to arrange the order between fractions. Now, I would like to show the activities that can be done using this kit. I'm going to introduce them based on the learning outcomes that I have planned. For the activity for the first outcome, students will be asked to arrange the cards with the same picture together and count how many identical cards are needed to form a complete circle for fractions with different denominator. For the second outcome, students will be asked to arrange 2 or more cards together and match the remaining cards to the arranged cards one by one. The card with the same area as the arranged cards is the sum of the fractions.
To find the difference between fractions, students will be asked to take a card out of a set of arranged cards and match other cards with the remaining arranged cards one by one. The card with the same area as the arranged cards will be the difference between the fractions. For the third outcome, teacher has to choose one of the cards, such as 1/2, and ask students to find the possible ways to compose the fraction from the remaining cards. Through this activity, they should be able to find and understand that there are several ways to compose the same fraction. The final activity is to make a simple comparison between fractions. To compare the value between fractions, students will be asked to stack cards with different fractions on top of each other. The larger the card, the higher the value of the fraction. Fractions, they're parts of a whole. Fractions, they're what I know. They're equal pieces, they're parts of a pie. Fractions, they're alright. Half a pie, half a tree. Halves of different things are different sizes, you see. But a half is a half, big or small. It takes two halves to make one whole. By using the kit while learning fractions-related topics, students are able to see relationship between fractional parts of the same whole. Students are also able to compare and order fractions, explore equivalent fractions, explore common denominators, as well as explore basic operations with fractions. That's all from me. Thank you. I am Chandra from 2PR SMP Max 2, and today I would like to share about my presentation kit. My kit is about a clock, and this kit is suitable for junior class in primary school. And my kit concept is about a clock house, and this clock house is made from some colorful paper, some cartoon stickers used to attract their attention in the class. And in addition, this room is not clean to the box because I will put some tools inside this. This clock house has 4 phases, and the first phase, the student will see about a real clock, and this real clock, they will learn about the arrangement of numbers in clock, the hours hand, minutes hand, and second hand. Besides that, they also can learn about the working about a clock. At this page, we will do some activity to ensure the understanding in the clock. As you want to play a game, let's play together. First, we have some tools for you. Okay, so first, let's arrange the number of the clock together. Actually, students in 7 years old until 11 years old are on the concrete operational stage. During this stage, they need a concrete thing like a real clock to see, touch, and feel to understand the concept. Next, do you want to play a puzzle? There have many puzzles here, and students can choose any one puzzle. For example, this puzzle they have choose, and they should match the time in this picture on the board. This kid can put in the class and they can play this puzzle during the rest time. In addition, visual art through the image in the puzzle can help them in promote growth, innovation, creativity, and development.
10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Ticky, 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 tick that time. Ticky, 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 tick that time. Ticky, 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 tick that time. What time is it? 1 o'clock, 2 o'clock, 3. The music and movement can improve their memory, cognitive development, learning skills, and expressibility. So, this is my presentation kit about clock. By using this kit, I think students can understand the concept in clock and can carry out in life. Last but not least, I hope my product can be a useful kit in the future class. That's all from me. Thank you. That's all from my kit. So the benefit and advantages of using the kit is it can make the class very interesting. So actually this box is very useful. So I will always do different activity for the lesson, and this kind of activity is also encourage students to think. Next, we have to state the similarities and differences between our teaching kits that we have created. Firstly, our teaching kits are integrated with visual arts, music, and movement. For visual art, we have inserted colorful pictures in our kits. For movement, students are required to use the kits by themselves. For music, these elements are to deepen student memory in the topic. Although our kits contain many items, but they have all be stored in a box, this can make it easy to carry in our class. One of the differences between our kits is the fraction box and the fraction circle set are produced based on the fractional topics, while the clock house is produced based on the topic of time. Besides, the integration of music in our kits plays a different role. For example, the music used in fraction box is used to separate students into groups. The music used in fraction circle set is used for learning, while the music used in the clock house is used as an entertainment. As you can see, the size of the teaching kit made by three of us are different, where Clubhouse has the larger size, fraction box has the medium size, and fraction circle set has the smaller size. The method of carrying the fraction box and fraction circle set is to pack all the items into the box, while the method of carrying Clubhouse is to use rope. Sekarang kami akan menerangkan strategi pengajaran pembelajaran dan kaedah pengajaran masa kini untuk menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi berpandukan kit persembahan yang dipilih. Strategi pengajaran pembelajaran merupakan cara atau langkah atau tindakan yang mesti dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran, dan strategi ini lebih menjurus dan menempuhkan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran. Guru boleh mengaplikasikan strategi pemusatan murid, dan strategi ini adalah mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid, dan guru membimbing murid untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan menggalakkan mereka untuk melibatkan diri secara aktif. Sebagai contoh, guru boleh membimbing murid untuk menjalankan aktiviti satu demi satu walaupun dalam suasana pandemik ini, dan strategi ini melibatkan komunikasi berlaku secara dua hala, dan murid-murid akan menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. Dalam strategi ini telah mempraktikkan kecerdasan emosi dalam aspek motivasikan diri. Sebagai contoh, terdapat murid yang kurang aktif dan tidak fokus dalam kelas akan kekurangan motivasi diri untuk belajar. Dan apabila semua murid melibatkan diri dengan aktif untuk menggunakan kit yang disediakan, mereka akan berasa seronok dan lebih bermotivasi
untuk belajar dalam kelas. Selain itu, guru juga boleh mengaplikasikan strategi pemusatan bahan yang menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani. Guru akan menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah, menarik dan berkesan dengan mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui pengalaman yang sebenar dengan adanya bahan-bahan pelajaran. Bahan-bahan pelajaran di sini merujuk kepada kit persembahan yang disediakan. Ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkret, iaitu guru akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan mereka dan berkait dengan bahan yang akan disampaikan. Dan jadi mereka akan kreatif untuk mengaplikasikannya dalam kelas secara atas talian. Komunikasi dan interaksi akan berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau murid dengan bahan pengajaran, iaitu guru akan menunjukkan bahan pengajaran manakala murid akan merujuk kepada bahan pengajaran yang diberikan oleh guru. Selain itu, murid juga boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru kerana mereka sudah ada bahan rujukan yang boleh dirujuk. Jadi bahan pengajaran adalah memainkan peranan yang amat penting dan dengan adanya bahan-bahan pengajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkret. Jadi bagi strategi ini dapat mempraktikkan kecerdasan emosi dari aspek kesedaran kendiri, iaitu murid dapat sedar akan emosi semasa sendiri. Sebagai contoh, apabila aktiviti yang disampaikan dapat menarik perhatian murid, mereka akan lebih menumpukan perhatian yang diajar dalam kelas. Contoh emosi yang akan disedarkan adalah gembira, teruja, bosan, marah, dan sedih. Kaedah pengajaran masa kini yang bersesuaian dengan kit persembahan ini merupakan flipped classroom dan blended learning. Kaedah belajar sambil bermain adalah sangat sesuai bagi kedua-dua kaedah pengajaran masa kini ini. Dan tujuannya adalah untuk memperkembangkan idea-idea murid berkaitan dengan topik pecahan dan melibatkan semua murid secara aktif semasa menggunakan kit persembahan yang disediakan. Belajar sambil bermain dapat memotivasikan murid dalam mempelajari topik ini dan mengeronokkan suasana pembelajaran di dalam bilik darjah. Ciri-cirinya adalah menyesuaikan bahan pembelajaran, iaitu dalam kit persembahan ini merupakan topik pecahan. Contoh cara melaksanakannya adalah pelajar bebas memilih bahan yang dimenang dalam aktiviti keempat untuk digunakan dalam aktiviti kelima, iaitu aktiviti kreativiti yang secara berkumpulan. Dan hasil pembelajarannya merupakan murid-murid dapat mempraktikkan kecerdasan emosi dari segi empati, iaitu memikir gaya pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk mengelakkan kebosanan. Dan sosial emosi, iaitu berkaitan dengan suasana pembelajaran dan aktiviti berkumpulan. Bagi kesedaran diri, murid-murid dapat menyedari emosi yang ada pada diri sendiri dan dapat mempunyai motivasi dan melibatkan diri secara aktif dalam kelas. Dan sekarang, izin akan menerangkan berkaitan dengan flipped classroom. Sekarang saya akan menerangkan cara pelaksanaan kaedah pengajaran masa kini yang pertama, iaitu flipped classroom. Sebelum kelas bermula, guru boleh mempamerkan bahan-bahan pengajaran atas talian. Tujuannya adalah untuk menyediakan masa yang berlebihan untuk aktiviti pembelajaran dalam kelas. Sebagai contoh, guru boleh buat rakaman video tentang bahan pengajaran yang disediakan dalam kit persembahan dan berikan kepada murid melalui platform atas talian seperti Google Classroom, YouTube dan sebagainya. Semasa kelas dijalankan, aktiviti interaksi seperti perbincangan, sumbang saran dan soal jawab boleh dijalankan pada permulaan kelas. Murid-murid turut boleh menanyakan soalan yang didapati selepas pembelajaran dijalankan melalui video yang diberikan. Untuk sesi aktiviti penilaian,
Aktiviti-aktiviti yang disediakan dalam kit persembahan boleh dijalankan sebagai pelaksanaan amali untuk mengkaji pemahaman dan hasil pembelajaran murid. Sebagai contoh, aktiviti keranjang boleh dijadikan sebagai aktiviti imbas kembali dan persediaan untuk aktiviti seesaw yang lebih mencabar. Untuk aktiviti seesaw, murid telah mempunyai skema yang sedia ada dan mereka boleh mengaplikasikan gaya kognitif menerusi aktiviti ini. Manakala untuk aktiviti kreativiti, murid dapat meningkatkan kecerdasan emosi seperti kesedaran diri dan kemahiran sosial. Seterusnya, antara kesan daripada flipped classroom adalah seperti berikut. Guru boleh mendapat maklum balas daripada murid terhadap bahan yang telah disediakan. Guru juga berpeluang untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Manakala bagi murid, mereka dapat membawa pengetahuan yang asas untuk menghadiri kelas. Mereka dapat membentuk keyakinan semasa melaksanakan aktiviti dalam kelas. Mereka dapat mempraktikkan kecerdasan emosi pada diri sendiri, mempunyai simpanan bahan untuk membuat ulang kaji, dan boleh menjalankan sesi pembelajaran atas talian secara individu. Kecerdasan emosi yang dipraktikkan pada diri guru selepas persediaan bahan mendatangkan kesan yang ketara. Begitu juga kepada murid-murid, supaya mereka lebih jelas tentang penyampaian bahan pengajaran oleh guru. Blended learning merupakan interaksi secara bersemuka, iaitu penyampaian isi pembelajaran tambah dengan bahan sokongan seperti media digital. Iaitu, guru bukan sahaja mengajar melalui kit persembahan yang disediakan, tetapi juga menunjukkan kaedah lain seperti video untuk mengukuhkan pemahaman murid. Sebagai contoh, guru akan mempamerkan video sebagai pengukuhan bahan pengajaran yang disediakan dalam kit persembahan melalui LCD dan komputer riba pada waktu PDP. Dan blended learning pentaksiran ini adalah berasaskan laman sesawang. Oleh itu, pemasangan Wi-Fi sangat penting untuk membolehkan banyak bahan pengajaran dapat disampaikan melalui internet, YouTube dan sebagainya. Manfaat bagi blended learning ini adalah pertama sekali adalah untuk meningkatkan pencapaian hasil pembelajaran melalui pendidikan jarak jauh. Dan seterusnya, blended learning dapat mengurang biaya pembelajaran. Dan akhir sekali, blended learning ini juga dapat membuatkan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Walau bagaimanapun, ia juga terdapat kelemahan, iaitu blended learning, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Berikut merupakan sumber yang telah kami rujukkan sepanjang tempoh pelaksanaan kerja khusus ini. Dan ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.